Um, mbalamusaako abeekuumidde ku mukutu ate n'embeebaza okubeerako nga mugoberera. Mbalamusaako abeekuumidde ku mukutu ate era n'embeebaza okubeera nga mutugoberera. Wano e Bungereza ziri 1:26, Uganda ewaffe ku butaka ziri 3:26. Olunaku Lwakubiri nga bulijjo butera okubeera nga tukola nga tuyita mu bibadde mu wiiki, amawulire ga kunyolwa nnyo ag'okufiirwa omu ku bayigisa oba gwe tuyinza okuyita educationalist mu lulimi Olungereza, Godfrey Ssentongo eyatuvudde ku maaso. Antegeezeddwa akawungezi ka leero nti omubiri gwa Godfrey Ssentongo gutuusiddwa ku butaka kyalo Bakijjulula ew'Obulenzi Town Council mu Luweero District, gy'agenda okugalamizibwa olunaku olw'enkya mu Bulemeezi. Obwakabaka busigala bwa Buganda. Ssentongo oyo abadde musajja w'amaanyi nnyo mu byenjigiriza bya Uganda era tuviiriddwako eŋŋwaŋŋuli oba omusajja enkwatangabu atayinza kuzzikawo. Nze nange nno kamwa koogera yali musomesa wange owa subject gye bayita history. Yansomesanga European history era nze omu ku bayizi be abaali abakwata ennyo kubanga nzijukira bulungi nga twakayingira yatugezesa mu wiiki 2 ezasooka n'atuwa ekigezo, era mu kigezo ekyo nze omu ku baakikubira ewala n'omuntu gwe nzijukira ennyo baali bamuyita Kyobe William, kati munnamateeka abadde akola ne Olanyandi Company Advocates, law firm ya Jacob Olanye yatuva ku maaso, kati ndowooza akola ne Carl Advocates and Solicitors ey'omukulu Kawenja ku Mukwano Courts. So Ssentongo amaze emyaka egiwera 30 n'okusoba ng'ali mu education. Yasooka Ngogwe nga deputy headmaster, n'abeerayo n'ava Ngogwe mu 1988 n'agenda Ndeeba Secondary School mu Kayunga District, gye yava mu 1998 ne yeegatta ku Kanjuki Senior Secondary School era eri mu Kayunga District. Kanjuki eyo n'avaayo mu 2007 ne yeegatta ku Bishop SS Mukono, gye yava ate ne yeegatta ku Lubiri Secondary School gy'awummulidde. Omuntu oyo abadde mukugu nnyo mu byenjigiriza, yatuyigiriza okukwata obudde era abadde musajja akwata obudde nga ku ssomero lyaliko ayingirako ku makya ssaawa 11 oba 10, ffe twali twamukazaako ati 4, era nga ku ssaawa 10 aba yabatuuseeko dda nga mugenda kuyingira class. Atuuka ssaawa 9 n'abawaamu obudde obwetereeza, ssaawa 10 n'ayingirawo. Bwe yali ng'ali Kanjuki yapromotinga essomero eryo kubanga lyali ly'amaanyi nnyo, lyafuna abaana bangi abaafuna obubonero 25 mu kiseera ekyo nga tukyasalira ku 25. Abamu kati ba lecturers ku university Makerere, kuliko Mukulu Buluma Alfred, kuliko Bakatongole n'abalala bangi nnyo abayise mu mikono gye. Era kubamu ku bayizi benzijukira be twaliko nabo abayita mu ngalo ze, kuliko DJ Roger oyo wa NBS, kuliko producer oba omukubi w'ebidongo Nashiwanda, n'abalala ate abali mu bintu ebyenjawulo, abali mu madagala, abali mu mateeka. So oyo yabadde omukulu Ssentongo ng'asobola okwambala ng'abayizi n'abafaanana mu nnaku ezimu, n'asalawo n'aga nti kati sports wear. Ennaku ezimu ng'ajja n'asimba layini n'alya akawunga k'abaana naye ng'agwa bugwi. Abafumbi babeere nga bafaayo nnyo nga bamanyi nti omukulu ssaawa yonna akola ki, naye agabana naffe ekyemisana. N'olwekyo ekyo kyali kiteekamu nnyo abantu okukola omulimu gwe bakola.
ngasobola okukera olunaku lumu ne musanga ayera compound kati olwo abeera baba bamanyi tebalina mirimu nga balina okukwatiramu babeere nga compound bagikilininga. Bwe yatuuka ku ssomero lye bayita Bishop SS Mukono yasalawo yabuguza abasomesa engeri gye bafuna ssente besides okusomesa oba zino ez'omusaala ng'abasinga tebalina. N'asalawo n'abagaa nti kati buli musomesa abeereko tikyaleeta mu kantiini y'essomero ekivaamu akasente kaafuna. Bwe baajeema baali batwala kantiini ezo yalagira kantiini ne ziggalwa okumala ekiseera ekitali kigere. Bali ne bafiirwa ebintu. Olwo ne balyoka bategeera nti ne bannaabwe nabo babadde bafiirwa nga tebalina kye bafuna. Era ekyaddako kyali kyakuteekamu bintu buli musomesa n'ateekamu ng'asobola okufunayo ejjamba. Akutte ku bantu bangi nnyo mu education system era abadde mukugu omu ku beebuzibwako mu history mu Uganda yonna. N'olwekyo katulabe ku ye nga yeeyogerera ebimu ku bimukwatako lwe yali akyaziddwa mu program Omuntu w'Abantu ku Bukedde TV. Program Muntu w'Abantu musibye mutyanno bannaffe abasazeewo okulaba Bukedde TV wano Kyabwakedde kusaawa zino 3 nange nzize tunyumyemu. Jjukira programu eno ngikuleetera n'ekigendererwa ekyokusanyusa, ekyokuyigiriza, ekyokubbulaawo w'otuwidde, ekyokuddamu ebibuuzo ebyo badde olina ku muntu, eky'omuntu oyo gwe weegomba naye nga bulijjo ogamba naamutuukako ddi, waali yakikola atya okutuukawo, byayiseemu ebimusoomooza, abisomose atya. Mumwogeddeko ng'omwami omugunjuzi, omwami gwe balabirako oba ekyokulabirako asitudde amasomero agabadde gaatubira wansi n'agafuula ekyenjawulo n'ebirala bwe bityo. Nkuleetedde omwami Godfrey Ssentongo Ssempa, head teacher omulungi. Neesiimye okusisinkana. Nange neesiimye okusisinkana nnyo. Muli mutya entinda seeta? Entinda tuli bulungi. Mukama atuwadde ekiro ky'enkuba. Amiina. N'ebyengera bingi. Ennaku enkulu oziraba? Nzirengera mu maaso zijja. Mwe mwatandise wane wammwe zaatuuseewo zaakonkonye? Ennaku enkulu ffe gwe twakulira, ennaku enkulu mutandika ozirowoozaako nga 23 na 22 Desemba. Eno yonna emabega muba temuzirowooza nga mwabanga mukola mirimu gya waka. Naye ng'ennaku mutandika okumanya nti zituuse nga 22 zimaze kuluma. Mwalabiranga ku ki? Mu nnaku 22 ki ekyabangawo ekyenjawulo? Ennaku 22 bwe zaatuukanga, emmwanyi ezo abakulu baateranga okugamba nti ensawo eyo yakulya ssekukkulu. Nga bajawula. Era ne batugamba nti mugitwale ku sitoowa muveemu ssente z'okulya ssekukkulu. Ekyo kyalinga kimu. Ekyokubiri, waabangawo embeera ebadde eteri ya bulijjo. Ng'embeera eyo nza okulaba nga taata abaguliddeyo engoye, n'olaba nga buli omu alina olugoye lwafunye. Ate ekyasinga ng'ennyo twewuunyisa ng'olaba nga ne muzeeyo omukadde maama nga bamugulidde olugoye lwa ssekukkulu. Naye ate ekyanneewuunyisanga ekirala ng'agula ye teyeegulira. Kyembadde ngenda okubuuza nti kati taata ani yamugulira ng'olwo? Nga ye agulira bantu be abali awaka. Lumu namubuuza nti naye gwe ebintu bino by'okola nga teweegulidde, n'agamba nti mulingulira. Ekyo ye ansa gye yanzira. Wamubuuliza ku myaka emeka gwe? Namubuuza nga nina emyaka gyalinga 16 kubanga nabeeranga naye era alina ebintu bye yakolanga nga binsanyusa. Awo ye mukadde waffe Godfrey Ssentongo Ssempa
tutegeezeddwa nti agenda kugalamizibwa enkya Ebakijjulula w'Obulenzi Town Council mu Luweero District mu Bwakabaka bwa Buganda. Kati ku bye mbadde mbagamba ku mukulu ono nti yalina reforms nnyingi nnyo mu masomero gonna gye yagenda, era teri ssomero lyagendamu ne lisigalira awo. Bw'ayingira e Kanjuki Senior Secondary School mu 97 yalisanga ssomero lya O-level nga teririna bisulo, agenda okuvaawo nga lya A-level nga lirina ebisulo ate nga liperforminga bulungi ku national level. Bw'atyo ne bwe yayingira ku Bishop SS e Mukono n'alisanga nga balina ne proposal erikyusa n'erinnya nga Bishop alaba limuswaza n'omuswaza okuba nga liyitibwa Bishop naye nga performance ya kiboggwe. N'aliyitimusa, abaana ne beeyongera, ebisulo ne bitinta, era essomero ne lyeyongera okugazzibwa n'okuzimba ebizimbe by'essomero eryo. Yafuna nnyo okuwakanyizibwa ne bannabyabufuzi, naye ye yali amanyi omulimu gwe era n'agukola bulungi, ogwamuleetera ate okulaba ng'ate agenda kusomera eddala ate eryali lisumuuseemu okusinga ku lino eryali Lubiri SS, naye era nalyo yasanga waaliwo ebyali tebitambula bulungi, n'assaawo embeera ye. Abadde n'ekintu kimu nga bw'atuuka awantu ng'aweereddwa obukulu era ng'obukulu bwe bulabika, takkiriza kikontana na bukulu bwe. Ne bw'oba muzadde ng'oli w'amaanyi otya, ndi minisita ndi ani, kasita aba nga ye mukulu wano ng'era akola ekyo kyennyini, abadde ali committed nnyo ku mulimu gwe ogw'obusomesa. Era sisuubira nti mu ggwanga lino Uganda waliwo omusomesa abadde afaanana Ssentongo Godfrey. Abayiseeko mu mikono gya Ssentongo Godfrey omukulu oyo munaawa okujulirwa, era nsuubira nti ebintu bingi nnyo ebigenda okwogerwa ku kuziika kwe, kubanga ayambye abantu bangi, aweeredde abaana bangi abayise mu ngalo ze, ewatali kusosola mu ggwanga, mu ddiini oba mu kikula kya muntu nti ono muddugavu bw'ati, ono yakula bw'ati. N'olwekyo tumuwerekera n'ekisa n'okusaasira awummule mirembe mukadde waffe oyo. Ebya Ssentongo tebiggwa malojja, naye byebyo tujja kugendako mu ggulire lyaffe eddala. Omwogezi wa poliisi yavuddeyo n'addamu okukalaatira okutegeeza bannabyabufuzi n'abantu bonna abakozesa engoye z'amagye nti bakirekere, nti singa kakutanda ne bakukwatako bajja kutwala mu mbuga z'amateeka, era omusango gwo gunaagukusinze ojja kusibwa emyaka 7. Era akwogera ebyo ng'akozesa etteeka lya UPDF erya 2005 omuli obuwaayiro, akawaayiro akannyonnyola ekyo. Naye tulaba bangi bannaffe nga bazambala engoye ezo, naye lwakuba ate abakulu abakulira ozambala tetulaba nga bakwatibwa, tujja kukozesa ekigambo ekigamba abavubuka benna bekuze nti batera okukozesa ekyabakaceere, tulaba bakaceere be bakwatibwa. Nolwekyo kigendererwa ki ekiri mu mbeera eyo? Bannabyabufuzi oba abayimbi kibongerako ki okwambala ebyambalo by'amagye? Bagenderera kutiisatiisa? Bagenderera baagala nnyo amagye nti kyekibambaza ebyambalo? Ye bano lwaki bagamba nti bano bambala ebyambalo by'amagye? Kubanga tulaba berets ezo oba beret oba berets nga bazambala ezo, naye teze-explaininga nnyo nti omuntu ayambadde magye, kubanga kati beret ya Madada, Sauda Madada, ddala omwogezi w'amagye Felix Kulayija asobola ojjambala n'atambula kubanga agamba nti y'amagye. Obirabanga n'ebiteekebwawo ebisi kuba kwonoona ekiseera na budde, kubanga ate abazambala tubalaba. Abayimbi bangi twakalaba n'omuyimbi wano abadde akutte nnyo ku TikTok ng'apafomingira mu kombati z'amagye ze tutamanyi oba yasabye olukusa, kubanga etteeka lya UPDF ligamba nti okuzambala yes osobola okuzambala naye ng'omaze okusaba olukusa. Ye uniform z'amagye ziri gazetted, ziri mmeka oba ez'ab'ebyokwerinda?
ze tulowooza nti ziragiddwa buli muntu azimanyi nti bwe najja okujambala nzijenga mmanyi nti nyambadde eno uniform y'amagye eno si y'amagye kuba kati bw'ogamba beret eno ya NUP gye bakozesa nga gundi yaabwe nti y'amagye naye ate nga sitosobola kugiteekako kugenda kukumba n'ogenda wantu kati kitwewuunyisa tulaba abali mu kkooti z'amagye abakyavunaanibwa nti baali bambadde berets z'amagye naye ng'ate tulabayo n'abambala ne bayita ne kuba ebyokwerinda ne bakola biki nga bwe mubalaba mu bifaananyi naye tewali criminal summons zonna zaali zibayisiddwako oba kubakwata nga bwe bakwata abalala ne batwala so kati ebigendererwa double standards ze zikolebwa nga abayinamu embavu tebakwatibwa naye nga bano abalinga bakakyere bwe bazambala bakwatibwa ate era ne tugamba ne bannabyabufuzi nti kigendererwa ki nga tuvudde ku bayimbi abazambala kubanga bo baleka bali mu showbiz naye bano bannabyabufuzi kigendererwa ki ekyokwambala ezo military oba ezifaanaganako nga military barracks naye nga tebalina kigendererwa ky'amaanyi tebalina cause gye bagamba nti eno cause gye tupushinga kubanga bw'oyambala barret ngeri meaningful nti egoba kino tuyinza okukitegeera naye bwe kyatwambala barret ekyusizza etya embeera ya Munnayuganda oba political landscape ya Uganda tuleke tugende nti barret nedda tugende mu ezo kubanga barret ezo bazikupa South Africa mu economic freedom fighters ba Julius Malema naye ba Malema bazikozesezza balina kye bapushinga ate nga kirabwako kale n'olwekyo aba barret yabo byebito bitambudde naye tujja kwongera okujja okubibabuulira nga tunnyonnyola ng'era tulambika bulungi ensonga ezo tujja kgenda mu ggulire lyaffe ddala eri abavubuka eramu abasazeewo batambuze ebigere bajje ku birthday y'omukulu naye nga tukimanyi bulungi nnyo nti omukulu oyo naye yatutegeeza nti tamanyi lwe yazaalibwa simanyi kati oba bo bategeeddwa omukulu yazaalibwa ne basalawo bakumbe beteeke mu Ddemeezi bajje e Kampala okucelebratinga n'omukulu tujja kulaba vidiyo eyo twongere okuttaanya Security. Oh yeah. Oh yeah. This is the move. Happy birthday, General. The National Resistance Movement enthusiasts in their youthful vigor have taken the nation by surprise by committing to a 330 kilometers walk to celebrate President Museveni's birthday. The extraordinary undertaking, aptly named Trek 79, involves 30 determined youth who left Lira City with a resolute promise to cover 79 kilometers each day, symbolizing the president's new age. We have that heart and love. We are moving 79 kilometers as we walk with our president, according to his year of this life. And we pray the General Kaguta Museveni, His Excellency, should continue with the leadership, because as we talk, there is peace and love. Ugandan youth, in collaboration with the Office of the National Chairman, have organized a grand birthday celebration for the president on the 8th. With just 5 days remaining until the event, the Lira youth are confident that they will join their fellow celebrants at Kololo Independence Grounds. They view this extensive walk as a heartfelt gift to the president in recognition of his role in bringing peace in northern Uganda. Additionally, they hope the president will consider their concerns. Both President Museveni, a mobilizer for NRM Geoffrey Queer said it is a gift to President Museveni for his remarkable achievements in silencing the gun in northern Uganda. President Yoweri Kaguta Museveni decided to come and camp in Lamu sub-region to give us peace, which we are enjoying now. For that matter, it made the youth to stand up, to rise up. That this time around, we are going to make it extraordinary, to walk to show the love and the solidarity as the youth of Uganda.
A 34-year-old resident of Lira City, whose mother fell victim to LRA rebels in 2004, said their team extended gratitude to the president for restoring peace and takes the opportunity to request support for her mother, who continued to suffer from injuries sustained during the conflict. That's why tu wati tian wa mem tamani ngor kwe ni no mere ke da mir konya yai bore dang ena chal papua. President Yoweri Museveni will mark his 79th birthday on the 15th this month, and the 79th mega birthday celebration orchestrated by the youth will take place on the 8th at Kololo Independence Grounds. President Museveni is expected to be the guest of honor. Eddie Olwa, UBC News. Awo tutuuse bannaffe ndoza mubalabye bamayiro ezisukka mu 300 kilometers ezisukka mu 300 okusobola okujja okujaganya amazaalibwa. Tekyandibadde kikulu abantu kubanga buli muntu asobola okukuza amazaalibwa ate era basobola okumujaganyizaako amazaalibwa ge, naye ensonga enkulu mu kyo nti ddala mu kaseera ke tulimu kisaanidde bakugambye nti insecurity kati eri mu Kampala bomu mweziri tulaba abatandise okutambula ab'enjawulo ne bano nabo bazze kye tulowooza nti bazoba nga counter measures ku kino ekigenda mu maaso ekyabannabyabufuzi opposition abatambula kwegamba tubeere nga tuli mu confusion yuno oludda lutambula ne luno lutambula. Ekiriwo nti akalulu ko katandise dda campaigns za 2026 abantu bazitandise dda, mulaba ebigenda maaso ku opposition batambula ne bana ba NRM batambula ne General Muhoozi naye atambula, naye ate ekisinga okwewunyisa mu ekyo era nange gwe nabadde ngamba wano neŋŋamba nti opposition naye eyongedde okulaga okujustifyinga nti Museveni zetulabanga illegalities zakola oba election malpractices ze yakola luli okuddira Uganda yonna kumpi n'ogiwa ennaku 16 bagitambule abayesimbyewo nti kyali injustice y'amaanyi nnyo mu byokulonda bya Uganda, nti naye olaba Bobi Wine mu political gundi roadmap ye gye yakoze ne yakafuluma yatandise jjo ezabadde nga nnya emayuge akomekereza nga 11 zennaku ndoza nga 7 awo wakati eggwanga lyonna litambudde alimazeeko. So kati ajustify nga kiri ekyoli nti bw'aba asobola okutambulira eggwanga ennaku 7 then kati oli ze yatuwa zaali ddala ziri fair kubanga akulaze nti agenda kubeera mu Eastern Uganda, agendeko mu Northern Uganda, ajje mu West, yavadde mu Western Uganda n'agenda mu Eastern Uganda, adde mu Northern Uganda, adde mu Central which is Buganda region. Mu nnaku 7 ajja kuba amazeeko eggwanga lyonna. N'olwekyo zino justifications bannabyabufuzi ze batulaga mwina okuzirabira ewala era mutegeere nti kye tuliko bannaffe batandise dda akalulu, abakuza birthday abagamba nti bali mu birthday nabo bali mu kalulu, kati buli muntu anoonya political platform era birthday ya omukulu etegekebwa ogenda gisangako bannabyabufuzi bangi era nga boogera ebigambo ebiwanda omuliro ng'era eno political gundi rallies zoono YNUP nazo ekiziriko nti buli bannabyabufuzi oweewa n'owaawa bonna bali mu kanyigo kubanga buli omu ayagala abantu we bamulengerera. Kati gwe Munnayuganda osigalawa mu mivuyo gyonna gino osigalawa mu insecurity eriwo naye nga insecurity tekwata bannabyabufuzi gye baliyo teri insecurity naye nga gwe gyokolera ka business ko mu makkati g'obutyabaga bw'ebyenfuna gw'oyimiriddewa. N'olwekyo Munnayuganda olina okubeera omugezi ng'ebintu byonna bino bigenda mu maaso omanye woogwa. Birthdays nyingi, Brenda Nabukenye Luwero yategekako birthday n'ajja n'aleeta cake naye naye yakomekereza ali mu parliament ne bano nabo bajja komekereza ngero balaba banoonya political platforms. N'olwekyo eyo tuveeyo tugendeko mu Berumino ababadde basaba district nga bagikutudde okuva Busia babadde Bugweri naye nga njagala okitegeere nti okuva e Busia okudda e Rumino waliwo mayiro 13 kaakati
twakolako wiiki eyo eyaggwa ndoza era abakulu baawuliriza programs zaffe ne tubagamba nti zino administrative units ze tucreatinga mu ggwanga okwagala okusatisfyinga selfish gains zaffe kyekizibu kya Uganda. Buli we tunaabeera ne abakozi abangi ate nga tebagattako ku ggwanga, cost of administration eyo egenda kutuula mu munnayuganda ali ekyamakata, ali ekyebungutuko, ali ne bakijjulula gye tugenda okuziika mukadde waffe Ssentongo, be bagenda okuwulira akazito kano. Kati tewali ensonga lwaki Lumina efuuka district. Kubanga ne cities ze twakalaba cities over 7 cities ze bacreatinga tetulina kye zigasiza ggwanga. Kubanga ne sente funding, local government funding teziriyo. Basaba nabo babafuula authority nga Kampala babeere nga nabo beekolera ku byabwe. Byagaana Kampala ye erina status ey'enjawulo ku cities ate ze bacreatinga. Wakati ki ekicreatinza city mu mayiro 13 ekigendererwa kiba ki? Ekicreatinza city mu mayiro 13 Lumina ina abantu bali mu 1,165 mu kakati kiki ekiteesaawo Lumino district? Tulina district esoba mu 136 bw'osaako ne municipalities n'osaako ne cities kubanga nazo zitwalibwa nga district. Weekanga nga olina ekibira kya administrative units. Lumina ina abantu 1,464 1,464 nayo gifuule district. Eronde MP, ebeere ne CAU, ebeere ne DISO, ebeere ne DPC, DHO, baani bonna twala tugende parishes musale parishes zibeere mu zijjulo omwo. Kaakati abantu ba Eastern basazeewo ne bagamba nti ekyo kye baagala oba bannabyabufuzi mu mukyagala. Emmere tewera ntono nti ate bongere ku sowaani. Esowaani tezongerako mmere, tulina kwongera mmere. Mu ekonomi yaffe nekyali nseenene ekonomi mwe batakisingira buli kimu. Bannabyabufuzi mwe baali baproposing batandika okutakisinga amazzi g'enkuba ng'ogalembeka ku nkuba. Omukungu wa URA najja n'akubala nagga nti kaakati olina mu liita 1,000 sasula. Olaba bajja ssente ku nseenene. Eriyo ebintu ebitandisanye kuvaako musolo, ebintu ng'ebyo ebiggwa obugwi. Kubanga tumanya bwe munaabala ne mugaa nti mu nseenene tusibiramu trillion emu, enseenene zitajja omwaka ogwo, bajeti muligikola mutya? Ensi tetambuzibwa nga maka. Zino administrative units zino ze mugenda mu creating kyekizibu ky'eggwanga. Abaana b'office messengers bali mu district ye yafuna 18,000. Talina housing allowance, talya mmere ku mulimu, omusuubira kubeera wootya era kyova olabanga enguzi eremedde mu local government. Abantu kati abafuna emirimu mu local government munanjulira. Osasula wakati wa $2 million ku $5 million kufuna omulimu mu local government. Chairman wa LC5 chairperson aweebwa akakadde kamu n'ekitundu omwezi. Kakati ezo sente zikola ekinga n'omwana yagenda okukuba ekyeyo mu Buwarabu nga kaddaama asolo zifuna. Naye ng'ono gw'osindisa eno. Kaawo gw'osindika nga accounting officer n'omuwa billions and billions of money to account for taweza $3.2 nga musaala omwezi. Nga n'omwana akola security guard ekkata asolo zifuna ezo sente. Lwaki omusindika kukola nguzi asobole naye okufuna? Abantu ne balonda chairperson wa LC5 nga political head wa district. Nenabanga sente akanyazira babulabye ate gw'osindise gwe Kaawo n'abanga ye overall mu district. Noba ne districts nga abakozi bafuna sente ntono naye nga bamemba parliament abatalina kye bakola. Nga bali mu bulamu obw'ekika ekya waggulu.
kati buli member wa parliament yava mu district chairperson wells 5 bw'abeera ku mmase ye bw'ayitayo n'amuwaayo akakadde n'akeeyanza bw'otakola mukwano na bamemba ba parliaments tofuna kati be bakuwaayo ne bakulabirira wakati omuntu afuna akakadde akamu n'ekitundu nga chairperson nga talinaayo budget ye eyiye ku bubwe ng'omuntu eyakiri muttu buli afudde mu district bamukubira okuziika agenda otuuka okuziika oluusi tewalina coffin ng'alina okukwatako mu nsawo ye kubanga omusindise n'ekimotoka kiwagula $250,000 ali muli akajjadde naye alina okulaga nti ofiisi nnene n'okukuumirawo akafo kaako ogenda okwesanga abantu bavudde mu byobufuzi nga babyetamiddwa ate nga babitamizza ne bannansi kubanga abatabyetamiddwa bajja bitamya bannansi nga babbye districts ezimu administrative oli bw'atuuka kuwa chairperson wa district kati ng'eyo lumino bwe bagiproposinga kyatuukako kwagala kuzimba kubanga mu kuzimba mu babbira ssente kwagala kulima nguudo olusi n'ezitaliiyo omwo bwe babbira ssente Uganda ng'ekyalina ambulance 35 ng'eggwanga lyonna eza gavumenti osala otya districts nga tulina emmotoka konvoyi y'omukulu ng'emmotoka zonna z'alina ng'alina emmotoka 600 naye nga tulina ambulance 35 ero liba ggwanga ki tuba twetaaga okusala district ensonga eyo nze ngamba abeerumiino nga nfundikira ku nsonga eyo nti mwandibadde musaba federo mu federo mujja kusobola okwekolera ku bye bakwatako ebutambala mbadde ndaba wano nga baagala kuwera mayirungi kaakati ow'ebutambala aba amanya omuntu ava mu Buganda state yetuula kubanga eba enoonya ebintu ebivaamu omusolo n'etegeera biki bye balina okuggyamu omusolo bwe bategeera nti amayirungi nakyo kisobola okuvaamu omusolo then banka encouraging abantu baboggalima bwe kiba nga tekina kye kikosa mu state eyo n'abeerumiino nabo Eastern Uganda nabo ne balaba ne bagamba nti kiki kye tulima kiki kye tusuubula ekiyinza okuvaamu omusolo guyinza okutuyimirizaawo okugaziya essowaani tekwongera bungi bwa mmere wabula emmere ate esobola okuleetera amasowaani okubanga gaba amangi n'olwekyo awo tuvuddewo naye ng'ekikulu federo mugitegeere mugyebulirizeeko nnyo ku mulamu ogwo mugitegeere nti yeesaanawo sozi district zino tujja kugenda mu ggulire lyaffe ya ubosi eyagala okuddamu okukola okubala abantu naye lw'akasente akabadde kakeeyeemu yasabye ekola extension ekikola omwaka ogujja twakoma okubala abantu mu mwaka gwa 2014 naye weebuuza twali tugenda mu kalulu ka 2016 naye twagenda ne mu kalulu ka 2021 nga bannabyabufuzi tebatadde gavumenti ku nninga kuddamu kubalayo ku bantu nti twagenda mu kalulu nga tebamanyira bantu bagenda kulonda kwa kale twabategeera mu 2016 n'ekino kye baleetera ekyokubanga balwawo okubala abantu nako kagenderera akamu ku malpractices ezibeera mu kubba obululu kuba buli luvannyuma lwa myaka 5 abantu baba beeyongeddeko kyandibadde nti towards elections ng'ebula omwaka gumu abantu bandibadde baddamu ne babalibwa ne tutegeera kigero ki kye tulina eky'abantu okusobola okupulaninga akalulu obulungi okuggyamu mu register abaafa naye katwagenda okulonda nina abantu benakeberaku abantu nga 15 ku 3 nga baafa naye nga bonna bajjudde mu register era twagenda otuuka ku polling stations ezimu nga nabo baalonze naye katugendeko mu vidiyo eno twongere okuttaanya. Uganda's last census was conducted in 2014. The census offers a vital snapshot of the population to enable government to understand demographic trends and plan effective social and economic programs. Originally slated for August this year, the census was postponed due to funding-related challenges. Now we have taken our request to Cabinet to seek for postponement of the census to next year. This delay impacted the acquisition of digital tablets for data collection, among others, and the prompt establishment of enumeration areas. So we require around 140,000 tablets, which we have not yet finished procuring because
we did not get resources in time. But now, the resources have been found and the procurement process is ongoing. According to Chris Mukiza, the executive director of UBOS, the exercise will cost more than 330 billion shillings. The Equal Opportunities Commission has emphasized the need of gender-aggregated data. Then the national budgeting process for financial year 24-25 is on. I'd like to see the budgeting process being participatory. In a related development, the Commission launched guidelines to ensure planning and budgeting include concerns of everyone. To guide all actors in the planning and budgeting process to know what are those specific concerns of all categories of people in Uganda in the different votes. This was during a dialogue on gender equity planning and budgeting in Kampala that was attended by different stakeholders, including Ministry of Gender and Social Development. The Minister of Gender and Social Development, Betty Amongi, says she will next week travel to United Kingdom and Germany to handle the final details on government's plan to export nurses to Britain and Germany. With the institution and the authorities that are mandated to agree with the government of Uganda, and once that is done, then through our embassy we are going to sign the agreement to export nurses in the UK and in Germany. According to Amongi, whereas a number of private institutions are training nurses, data shows that only 53% of them absorbed in government health centers and in the private sector. We are going to understand the type of nurses they want, the caregivers they want, and each of the categories. Once we've concluded, we are going to be able to let the country know. However, Uganda's nurse-to-patient ratio falls below the World Health Organization recommendation, and health workers have often pointed out government's failure to absorb all of them. Nobat Atkunda, NTV News. Ebyawo bosi mubirabye. Kakati ekyo kye kituviirako n'okulema okupulaningira eggwanga obulungi. Ayogedde ku bannansi era twawuliddeko enkola ey'okutwala bannansi mu nsi nga Germany ne UK okusobola okuba nga beefunira ku mirimu oba okwenogera ku nsimbi. Naye njagala okubategeeza okusinziira ku bakugu abagezezzaako okunoonyereza, bannansi abali mu Uganda batumalira ddala era tetwetaaga kufulumyako wadde n'omu. Naye obuzibu obuliwo, gavumenti eremereddwa okubawa emirimu yo ng'egamba terina ku ssente. So n'olwekyo bwe baba baagala kutwala baliwo batono naffe tebatumala okusinziira ku kunoonyereza okuliwo. Era obwo bwe buzibu bwe tulina. Bajja mu Kampala ne babaga nti bagenda kupulaningira ababooda naye nga tebamanyi babooda bameka bali mu Uganda. Saawa eno ne bwogwa ku Minister wa Education n'omubuuza basomesa bameka bali mu Uganda tabamanyi. Buli gwogwako information yonna eri mu ggwanga tekola ki? Temanyiddwa. Kubanga mu kubala abantu oteekateeka abantu abo n'omanya bye bakola, bw'omanya bye bakola n'omanya w'otandikira okuyambako ku bantu abo. Abantu bangi basomye naye gavumenti eremeddwa obbawo emirimu, yabateerawo n'enkola ey'okwewola ssente mu gavumenti okusoma ate nga balina ozzizaayo. Naye temanyi n'abantu bameka be yaakasomesa abatannafuna mirimu. Kubanga numbers terizireflectinga ng'oyise mu bigambo bugambo. Olina okuconductinga survey oba kati nga UBOS kyegenda okukola okusobola okubala abantu abo omanye ono akola ki, oli akola ki. N'olwekyo nandisabye buli munnayuganda ekintu ekyo bwe kiba kizze tukyenyigiremu. Naye lwakuba Baganda baffe bano oluusi baleeta ebintu ebyo nga bebirese kutwalira mu nsimbi, kati bakugambye nti beetaaga tablets ez'okukolerako emirimu, beetaaga ssente obuwumbi 132 obunaateekebwa mu nteekateeka eyo. So kati ebintu ebyo byonna byonna bwe kiba kikoleddwa ne kikolebwa mu ngeri ennungi kisobola okubaako numbers kituwa okusobola okuteekateekera eggwanga. Naye nga bwemumanyi ebyawano era bitera kuyita awo mukiyita mu lujja okumaliriza nga twakikozeemu ssente ate nga tusigadde eggwanga terifunye results. Naye ng'ate ezo results zandibadde ziyamba aba national database okusobola okulaba nga balondoola ebintu by'enjawulo nga bwe birina okutambula mu ggwanga, ng'emirimu abantu gye bakola,
nga embeera z'abantu bwe zitambula mu ggwanga, olunda, oli mulimi, okola ki? N'olwekyo eggulire tetujja kulirwako nnyo, tujja kgendako mu ggulire lyaffe ddala ate tulabe eggulire lyaffe ddala lya bunkenke obuli mu ggwanga oluvannyuma lwa bbomu eyalabiddwako ku kyaki oba ku kkanisa y'omusumba Robert Kayanja ezalabiddwako erungujja ezaateguluddwa. Kale bwe bunkenke obuliwo era abantu baffe ntegeezeddwako nti erubiriha ekaseese eyo akatale kaggaddwa oluvannyuma lw'okuba nga beekengedde nti wayinza okubeerawo mutujjwajjawo ate ne babateeka mu kibangirize. Kaakati ne neebuuza nti ekibangirize ekisaawe n'akatale akazimbe w'osobola okumonitalinga abayingira luddawo omuntu w'asobola okuyingiriza bbomu. N'olwekyo tujja kulaba vidiyo eyo ate tukkaatirize ku nsonga eyo kubanga ly'eggwanga lyaffe tuliwo okubategeeza ekigenda mu maaso. An update on the arrest of a terror suspect yesterday. It led to the recovery of 3 additional IEDs yesterday, and today we've managed to locate another 2 IEDs, one in Bunamwaya, in one of the lodges, and then another one around the Mavito Hub. So altogether, the joint security agencies have managed to locate 6 IEDs that within these 2 days that were meant to cause harm. Of course, there was no danger to the church members or damage to the church, and out of that arrest, we managed to identify the suspect. It was not proper for us to give out the identity, but it was done yesterday in error. So this suspect, Kintu Abdul Rahman, 28, we established that he was a resident of Mbizinya village, Buama sub-county in Mpigi, and at the time of arresting him, we found him in possession of a remote control boom. And he was one of those suspects who was on the wanted list of CMI. He identified how his cell was involving 6 members, including him. So we are now actively searching for the 5 other co-conspirators. He also managed to lead us to their 2 rented house at Longuja Zone 8. Where we recovered 3 constructed IEDs. The rental units belong to the Seventh-day Adventist Church, and our bomb experts also managed to take control, and they detonated the 3 IEDs. Mukulu Onyango enanga sorry yebale naye abantu bafa ababyo by'okwerinda omuntu ayinza okugamba nti mu muli okucriticizinga buli kimu naye enkola gye bakolamu ebintu etwewuunyisa. Nina obubbi bwe mbadde ngoberera leero obwabadde mu nsi ezimu kuzaakula mu nsi yonna oba oyinza okugamba nti mu nsi esinga okubeeramu obukugu obw'amaanyi. Ababbi babbye ebbanka naye ne kaakati tebannabakwata, naye mu Uganda, mu third world country nga Uganda, baamaze dda okutegeera Abdurahmani eyabadde mu kutega bbomu, baatuuse dda gy'abadde asula, baagenze dda n'Embizinya ne bategeera gy'abadde abeera, buli omu bamumanyi. N'olwekyo mutwewuunyisa nnyo bannaffe, era kigenda okukomekereza ng'abantu abamu balina enkenyera.
mu bulumbaganyi bwa bbomu obwaliwo bwe baatulaga mu kibuga omwo mulimu omwami omu gwe baatulaga beenanga ku vidiyo nga bagamba omulaba kati atambula naye kyanyamba nti ngenda okutegeera nti omwami oyo yali ava Ntenjeru mu Mukono North nga yafunyeyo obusente bwe azze mu kibuga okugula pikipiki ya bodaboda era yafiira mu njega eyo. Naye bano abakulu baali bamaze dda okupotrayinga gundi eri nga batulaga nti yoyo omutujju bamutambuza, kumbe omwami bambi yali agenda naggula pikipiki ya bodaboda. Kati obwo butali bukugu obwo obuli mu ggwanga nga naddala nga businzira ku bakulu be abali mu by'okwerinda butulowoozesa nti ebintu ebimu bye babisitaginga okusobola okuyisaawo ebigendererwa byabwe. Bwe muba oluusi obutyabaga bonna obubaawo batuga nti ADF bw'obeera nga ADF we yabeerera ey'amaanyi nga Musa Baluku akyali wansi wa Jamiru Mukulu nga tewali kyabaawo kituukagana n'ekyo, mutukakasa mutya nti saawa zino ADF mutulagira nti mugifutizza nti yeekola ebintu ebyo? Yo reports mmeka ze mwakawa bannayuganda ku butyabaga obwo bonna obuzze bubaawo? Bo mwezi abalukira mu Kampala ne zitta abaana abaali balaba omupiira n'okutuusa kati reports ezo tetunazifuna. Bino ebyakabaawo erubiriha abayizi we bookeddwa mu ssomero n'abalala ne bakubwa amasasi abamu ne bawambibwa temunatuwa ripooti. Ebyali ekicwamba n'okutuusa kati tetunafuna ripooti. Bino ebyakabaawo juzi wano ebibatutte Congo mu operation Shujja tetunalaba bifaayo wabula twalaba mukulu wa operation eyo omukulu Kayanja Muhanga ng'ali ku ccupa za wayini asiipinga eyo mu nsiko gyali nga tulaba obulamu bwalimu ng'alinga eyagenda ku bugenyi. N'olwekyo ebintu bingi nnyo ebitweraliikiriza tulina abayeekera be mutugamba bali e Congo era mwagenda okubafutiza, naye kati kino ate kiva ludda wa? Ye lwaki buli incident ejja akwatiddwa abeera Jamiru, abeera Musa, abeera ani, ate nga tubalaba ne mu nsiko nammwe mwetuuma amannya g'abano kigendererwa nti mulina akakuku ku busiraamu oba ku basiraamu? Nyinza okuba siri musiraamu naye nga nsobola okulaba ezo injustices ezikolebwa kubanga bakugamba nti obutali bwenkanya ku muntu omu buba obutali bwenkanya ku ffenna. Enkya nja kukeera nga nze gwe bakutte naye nga kyatandikira ku basiraamu bano mweyita bakasimu mbayo, waliwo George akandwa nahe yeeyita Salimu Sale n'okutuusa kati akyali Salimu Sale musiraamu. Tulinawo eyafa eyali asoma obufaadha n'ayingira amagye nga obufaadha tabumaliriza bamaze omugoba, naye era yagenda okuva mu nsi ng'abantu bamanyi nti musajja muki musiraamu Shabani Bantaliza n'abalala bangi abaali mu bintu ebyo bwe bityo. N'olwekyo tuleme kuteekawo mbeera ya byana na baana. Bwe tuba tulaga nti tunoonyeza ku butujju nga kituufu obutujju gye buli, tunoonyereze ku butujju nga tetutagetinga a particular section mu society oba a particular group mu society. Twalaba okulumbibwa kw'amaka ga Amir Kamoga, Eunice Kamoga, naye n'okutuusa kati poliisi terina kiyagamba nti kino, naye nga mu kuvaayo yatulaga nti alina ebikolwa by'abadde akola ebitategeerekeka. Naye bwe yavaayo n'aga nti ate nga tulaba n'abaalumba ng'ate be baali abatujju, engeri gye baalumbamu amaka ago tebatulaga nga bibonerezo byabaweebwa, baatuga bajja kubonerezebwa. So kati society bwe tunaba tugitambuza bwe tutyo tujja kumaliriza ng'ensi temulina kye mugyongeddeko kubanga ebikolebwa bye byaliwo ate bimu bisinga n'ebyabali abaabasookawo, kubanga bino mubikolera mu generation oba mu society oba mu bantu abamunyunguziddwamu. Internet eri all abantu balaba bye mukola ebigenda mu maaso era tubeewuunya ne tugamba naye bano abantu bo nti baswala. Bukugu ki bwe mulina ddala mwe mwasomerawa abasobola okudetectinga incident ebaddewo ne mukwata ow'ebunnamwaya, ne mukwata ow'erungujja, ne mukwata ali mu Kampala wakati, ne mukwata ali ku lw'e Masaka,
mu bbanga eritaweza wadde essaawa 3. Kale tetujja kulwayo nnyo kasitaffe tubabuulidde Munnayuganda tukuleka gwe ne wejjiramu ky'olabye kubanga eyo embeera bwe tulina okugittaanya tubawe ffe bye tulaba ebyenjawulo. Tujja kugenda kubagwira abafuna passport za Uganda wano kubanga passport ya Uganda mujja kulaba nga naye akaseera katono nga bagibbaani ng'ensi ezimu tetukyatukkiriza kukozesa passport ya Uganda okuyingira ng'aba Nigeria we baabakola ekibaleetedde okuba nga aba Nigeria bajja mu Uganda abamu basazeewo okuwasa abawala baffe bo ne balowooza nti laavu kumbe babaagalako butabo kusobola nabo batambuza bajja ne baintegrating mu community mu society zaffe okusobola okuba n'akibala n'aga nti emyaka 5 nja kubeera n'omuwala ono tutambule nfune ebiwandiiko neeyongereyo ngende mu nsi endala. Bwe kiri naye ng'ekintu ekyo abaakitandika be bano abakola constitution ya 96 ne balowooza nti eggwanga ne bali openinga ku buli muntu. Nina omuvubuka ali awo Anthony yajja bagenda kuwandiisa ndagamuntu n'agifuna ennaku zonna driving permit ya Uganda yagifunye naye nga yava Rwanda ng'ebula ndoza like weeks 3 bawandiika endagamuntu nga tamanyi wadde ekigambo kya Luganda oba lulimi lwonna n'olwogerwa mu Uganda. N'olwekyo kino kye bakoze bo balowooza nti bino bye bateeka mu mawulire nti bye bikulu naye ng'ate biri bye baatandikirako bye byayonoona ekinyusi nti bwe twava mu lutalo lwa 1986 ne tukola constitution ya 95 October 8 bano ne baddira ne bateekamu tribes Ugandan tribes ne bateekamu ne tribe gye bayita Abanyarwanda. Fe abamu ne tubuuza nti yes Abanyarwanda baaliwo ng'era tukolagana nabo naye baatuwola ki ekibaleetera obbateeka mu constitution nga tubayiye mu buyiyi. Abatambuddeko mujja kukitegeera nti ensi gye buva bwenkana erina emitendere giyitibwamu omuntu okufuuka omutuuze oba okufuuka eggwanga ly'ekitundu ekyo. Bannayuganda bangi bagenze mu Amerika, Bannayuganda bangi bayingidde e Bungereza naye tewali wadde n'olunaku n'olumu Abangereza oba Abamerika lwe bagenda kukeera ku makya bateekemu Ugandanizi oba Uganda nga bagisitudde nga nsibukkolokkola amawanga kumpi 56 bagakube mu constitution yaabwe nti eyo nayo bakoze eki nabo bafuuse abamu ku kitundu ky'abannansi. Nga bwe twasitula ne tugaa nti Banyarwanda, buli lw'ositula n'ogaa nti Banyarwanda oba ositudde population kumpi ya miliyoni 23 kubanga njagala okitegeere nti Rwanda erina tribes 3 Batwa, Batuusi n'Abahutu. Ezo tribes 3 eziri e Rwanda ate ze ziri ne Burundi boddira population ya miliyoni 11 eri e Rwanda ne miliyoni kumpi 12 n'ekitundu 13 eziriya eri n'ozikombayininga wamu oba bawadde obutuuze bwa Uganda bonna. N'olwekyo kyova owulira ng'ate abamu baali beebuzaabuza ne baga nti affe tunaafuuka abavandimwe abava mu ndeemu naye nga bano baabawa obutuuze bonna eyo gye kiva. Kaakati omuntu ava ekisoro nga mufumbira ng'afaananamuko ne bali naye ate oba omulemesezza. Abantu baaliwo era bangi bakadde baffe baabakoleranga ne tutambula nabo naye obutuuze tebwaliwo nti bukooneddwamu mu ssemateeka waffe. Era kyova olanga buli Munyarwanda bw'ajja wano amalawo omwezi gumu ogwokubiri ng'asaba akatabo ka Uganda. Bakugamba nti population tuli over 40 millions naye ng'ate oyinza okwekenneenya nga tukyali batono nnyo. Tujja kugendako mu vidiyo eyo tutambulire awo. We have these are foreign nationals who are in the habit of attempting to acquire Ugandan passports. Fraudulently, some of them are aided by Ugandans and others do it on their own. So we have one Ishime Gadiel. Where is this Ishime? This gentleman is the one I talked is a Burundian who claimed to be originating from Chiruhura district, whereas not. Is a Burundian national who came here through
some people here and managed to acquire Ugandan passport. So he was arrested at Busia, attempting to use a Ugandan passport to fly to Germany. This gentleman. Then the second one is the Saunders. Saunders is this gentleman here is he calls himself Damba. Damba, I don't know from which clan of Uganda. From Mamba, but he doesn't know a single thing from his clan. From Choka, he calls himself a Damba. So we actually recovered some of these documents. Like for this gentleman Saunders, we recovered the Nigerian passport. You see how he has covered it? But this is a Nigerian passport. Let me remove it from this. This is a Nigerian passport for this gentleman, Saunders David Joshua. But now he had changed his name to Damba David Joshua to fraudulently depict himself as a Muganda from the Mamba clan. So our very keen officers looked at him and realized that he was telling lies. I think you are the Serwaj man. So he used they asked him to go and bring his parent if he was a Damba from Mamba. Then he produced this gentleman called Serwaji Gibson. This is a broker, a notorious broker, this one. Because now, what were you doing with that one if you are not a broker? Now he came and showing that he knows this one is a Ugandan attempting to get a Ugandan passport, whereas not. He's a Nigerian. All the documents from Nigeria have driver's permit, all are here. And then we have all, including the national ID for Nigeria is here. All the documents. Our officers, police officers have recovered all this. Then we have, he also has an ID of Rwanda, gentleman. Foreign ID. Foreign ID. Okay. So you stayed in Rwanda sometime? I stayed in Rwanda. I have kids there. You have kids in Rwanda. So why were you attempting to get a Ugandan passport? I came here to open a business. So okay. I was brainwashed. Those people lied to me. I came open a business of foreign ID. So I get into the then they started the process of Then this is a genuine national ID. We managed to get a national ID. And our system, we have not yet recovered the Burundian passport from him, but it is in the system. He had used it one time to enter the country. So we have all details and a printout from our system. Our officers are, but he had managed to get this passport, the electronic passport, and he was using it to exit the country through Busia border to go to Germany, depicting himself as a citizen of Uganda. So we call upon Ugandans like my brother Serwaji to desist from these acts of criminality where you sell your country just because of very little money. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision. Omukulu omwogezi wa ministry eyo eya internal affairs agambye oli nti abeeremu omutima gw'eggwanga lye naye nga mukimanyi bulungi nnyo nti abakulu abo basinze okunaabuula eggwanga lino kubanga basinga tebalina mutima gwa ggwanga. Bwe twali tufuna obwetwaze wano eggwanga lino lyategekebwa ne bategeka nti omuntu alifuuka atya omutuuze wa Uganda era ani asaanidde okufuuka omutuuze wa Uganda. Emitendera ne gibeerawo naye bano bwe bajja olw'okuba kiri kye baali bafaanana baalina amawanga gaabwe gye bavudde ne basalawo bakwate mu butuuze bwa Uganda eggwanga lyaffe baligonnomole ku buli muntu era kye kituuseewo nti omuntu ava gy'avudde n'afuna passport ya Uganda
oli aveeri n'akola ki ne yeekolera bizinesi mu Uganda nga bw'ayagala kubanga ensi yaffe baginaabuula. Twabagamba nga batandika ndagamuntu nti bazimbe national database ne family trees nga bw'abanga kitange yafunako passport wabeerewo features eziri mu passport ya kitange ezikwatagana n'eyange tubeere ku family tree nga kwe tutambulira. Ekyo kijja kukaluubiriza abantu abaliddawo emyaka 10 okwagala okufuna obutuze bwa Uganda. Ekintu ekyo kyabalema. Essaawa zino nze bwe nfuna passport omwana wange naye najja n'afuna passport tewali kintu kyonna kyonna kikwatagana kirinkinga up documents ezo okusobola okuba nga zikwatagana. Buli lukya ebintu bya Uganda bikyuka. Twalina akatabo ke twasooka okufuna aka black ako kaali ka blue ka black ke twasooka okufuna. Wanzijukira okufuna akatabo kange nakafunira ku 8,225 mu 2010. Naye akatabo ako ne bakajjawo ddakiika ate ne baleeta akalala. Kati ne buno bubadde tebunnagiba abantu bakyalina obutabo obukadde tebunaggwako ate nga baleeta akalala. Kati obubbi obwo buli mu Uganda nga buva mu bantu abali mu buyinza nabo bwetamisizza abantu eggwanga lyabwe. Kubanga ebintu bye bakola tebiraga ate bye boogera. Abantu bangi bafunye ebiwandiiko bya Uganda ne babitambulirako ne bagenda mu nsi ne bakola ebikolobero mu nsi ezo. Ate munnansi agenda okutuukayo nga bano baayonoona dda. Kubanga mwalema okuzimba national database mwagala buli muntu abeere munnauganda nga bwe mwawa abantu b'enjogedde kumpi 2.3 obutuze bwa Uganda mu mankwetu. Kubanga tosobola kugamba nti eno tribe nayo ngifudde Uganda ni tribe nga terina kitundu mwesangibwa. Ate nga towadde tribe owadde eggwanga lyonna kubanga mu nsi yonna teri ggwanga libayita Banyarwanda tiririiyo as a tribe. But Rwanda is a country and Banyarwandans should be citizens of Rwanda, not citizens of Uganda. Tulina abafaanana mu Uganda be bayita bafumbira. Era omufumbira bw'asala n'agenda e Rwanda bamuboola bamuyita munnauganda naye ng'ate olulimi lukwatagana. Kaakati mwe mwatukuliyetingira tribe ezitalina we ziva. Kubanga oli bw'aga nti amwe munyarwanda n'omubuuza nti ova ludda wa. Ne bw'aga nti nva Bulemeezi era olina omuwa akatabo. Ne bw'aga nti nva Kyaggwe olina omuwa akatabo. Ate ne mubaleetera okubeera nga bali scattered buli wamu kubanga mubawadde ssente ne bagula ettaka lya bannansi kati be bannansi. Balina square miles and square miles of land mu cattle corridors zonna eziri mu Uganda. Bw'ogenda Nakaseke Engoma, bw'ogenda e Kayunga, buli cattle corridor eri mu Uganda. Kiki ekigendererwa kyammwe mugendera kujjawo bannansi mu bamalewo kubanga mwacreatingawo tribes ezinaatwala eggwanga lino? Buli ayogera ku nsonga eyo abeera ku bunkenke. Mwaleeta ebintu bingi byonna national ID naye byonna temulina kye mukoze ku security. Tebirina kye bikoze ku security yaffe ng'eggwanga ng'abantu abafuluma ebweru nga ne security eri munda. Awo tujja kuyitawo tugende muggulire eddala kasita tutaanyiza asobola okulondobamu ekyamakulu. Tujja kugenda e Kalungu eyo mu ssaza ly'e Buddu eri omuzadde eyakakkanye ku baana be n'abatugumbula. Abaana abo yabadde abatutteko wannyina naye ate baagenza okuwulira ti ate yatutte abaana abatugumbudde. Tujja kuyitako mu vidiyo eyo tulabe bwe byatambudde. Victoria Police in Greater Masaka, Kalungu District are guarding a father identified as Senyondo George, aged a 37-year-old peasant from Chamulibwa. We are guarding him at Chamulibwa Health Center for injuries he sustained when he attempted to commit suicide after killing his 2 children, aged 5 and 3 years respectively, and attempting to murder the 3rd child.
This is information that we got on the 2nd of September through the chairperson LC1 of Rwanome A Village, Chigasa Parish, Chamliba Sub-County, called, the chairman is called Mutebi Akaya, after recovering these two dead bodies of a male and female juvenile at Rwanome Catholic Church. And of course, like I said, the police in Chamliba built on this information and traced the origin of the victims and the guardians, and we managed to establish that the prime suspect was Senyondo George, 37, who is the prime suspect behind the double murder of his two children, the double murder of his children and attempted murder of the third. Senyondo George was a resident of Church Ward in Lwengo Town Council, Lwengo District, and he has been having a domestic misunderstanding with his wife Namirimu Florence, who is also the mother to the three children, and he was forced to remove the children from their mother in Lwengo and transported them to the grandmother's place in Karungu, that is his mother. But when he reached there, the mother refused to take over the children, the three children, due to limited means of survival, and advised her son to take the three children to the grandfather's place, also within Karungu. It is during that process that the suspect developed a motive of killing his three children and also taking his life. So he killed two of the children, who included Namaterega Tina, aged 3, and Joram, aged 5. The survivor was identified as Nakabingo Fina, aged 1.5 years. She was medically examined and found to be out of danger, and thereafter handed over to Home Free NGO in Lukaya for proper care. And the suspect attempted to commit suicide after the brutal murder of his two children, but was rushed to St. Joseph's Chamliba Health Center 4, where he is now being guarded. Upon recovery, we are going to charge him with 2 counts of murder and 1 of attempted murder. As the police, we strongly condemn such cruel and inhuman acts of violence, which actually have no justification whatsoever. And this also shows how our children are at great risk even in the hands of their guardians, like fathers who are supposed to keep them safe. Now we continue to call upon the public that if you are at risk, or if you have a family that is at risk of child domestic violence, we kindly request you to call the Child and Family Protection Unit on their toll-free number 0800 199 195. Mawulire mabi nnyo ago, nange nja kwongerako okubawa ennamba. Alina omwana ng'olaba ali ku Katyabaga, namba eri 1166, era nayo basobola okukuyambirako. Naye kibi nnyo, kibi ddala okubanga omuzadde atuuka ate okujja ebbujje mu bulamu bw'ensi eno, abaana bato abatalina kye bamanyi, naye ng'era ebyo byonna bikolebwa olwa embeera y'ebyenfuna eri mu ggwanga lyaffe lino, oba mu ggwanga lyaffe Uganda, abantu okukozesa ebiragalalagala, obutabanguko mu maka. Naye ng'obutabanguko mu maka ebiseera ebisinga buva ku mbeera y'ebyenfuna, nti abantu baffe bakola nnyo oluusi ate ne bafuna kitono, ate abalala ne bakola ne batafunira ddala. Naye nze kye mbasaba ng'abazadde, kubanga embeera embi tejja kuvaawo,
kati tulina kwerwanako okusobola okulaba nga twetereeza ate n'ekirala towaliriza nnyo kukunukkiriza gy'otatuuka sigambye tokunukkiriza naye towalirira nnyo tolemerako nnyo bw'oba ofuna mutwalo bajetingira omutwalo ogwo waliwo omuvubuka mukwano gwange awe Kajjansi yaŋŋamba edda nga nkyasoma n'aŋŋamba nti afuna mutwalo ewaka bakozesa gumu kitundu ne mubuuza nti kati olw'ettaano ezeeyongeramu ozijja wa n'agamba nti ntetenkanya neeyiya oluusi neewola kaakati buli lw'oneewolo ettaano zino zigenda kweyongerako ne zeeyongereko za cumuleetinge ku nkomerero ojja kulaba nga ezibadde 5,000 nga zituuse emitwalo nga 3 nga tukyazisobola ate nazo ziviireko obutyabaga obubeera mu maka ate n'ekirala twongera okutegeeza poliisi ekwasa ddala bakola ku nsonga z'amaka bongera okutraininga abantu abo babeere professional batandike okubanga bakwata ensonga ezo ne baziggusa bulungi nnyo pozi n'ebitongole ebibudaabuda tubasaba mweyongere okubudaabuda abantu naddala eyo gye bawangaalira kubanga abantu baba tebabudaabudiddwa kye kibaviirako okukola okusalawo okwo okwamangu ne famire zaffe abantu n'okwesuluba boba ne beesuula abooluganda lwabwe ekyo nakyo kibaviiriddeko oluusi obutyabaga obwo wadde ate obutyabaga obumu buleetebwa ab'eŋŋanda naye ate bakola kinene nnyo bwe baba nga babadde mukwatagana okukuyambako okukutoowolokosaako oluusi ku buvunaanyizibwa obumu nga naye buweetereeza n'olwekyo kibadde kibi nnyo era kitalo nnyo eky'abaana abo abaatuvudde ku maaso mu ngeri ate ey'obukambwe bwetyo n'olwekyo tujja kgenda mu ggule lyaffe ery'omukulembeze w'eggwanga eyagguddewo ekkolero ly'ebigoma tubiyite ebigoma railway sleepers ebinaateekebwa ku luguudo lwa train nkola nnungi nnyo naye ate tulaba bino ebyateekeddwawo bya bbumba ebyaliwo byali bya byuma tetumanyi nkola ya bino ebyebbumba naye katusuubire nti abakulu baabitesitinze kubanga kayinza okuba kakodya ate kakujjamu bino ebyobyuma ate olabye ng'abantu babikozeemu ekyamakulu ate abali bennyininyini mu nsonga zino tunajjukira nti oluguudo lw'eggaali lwatandika dda si gwe gusoose ne tulabako n'abannakenya nga batandika standard gauge railway gye baali boogerako n'abatanzania nabo ye ewaabwe train ekola yatandika dda bukwakku naye wano kibadde kikyagaanyi naye katusuubire nti omukulu engeri gye yagguddewo oluguudo lw'eggaali tunaagirabako eggaali eyo erina ebyafaayo kubanga yaleeta abantu bangi abajjukira ebyafaayo twalaba ba Indian Coolies abayindi abo bajja okukola eggaali y'omukka eriyo ne yali awanuuza n'aŋŋamba nti abantu abo baleeta n'envunza nti nga bazze n'ebikwaso baagala abantu babigule naye ng'abantu baffe baganya okugula ebikwaso ne bagala katubayiire envunza abamu tebaddirayo ddala era ye community y'abayindi abasinga mu n'abo abakulu bajjira kukola luguudo lwa ggaali ya mukka era abamu babagambanga nti gwe wajja ogobaluuma wadde waliwo n'amawanga ge baagamba agajja mu Buganda ng'olyaga nti bajja bagobaluuma naye oluguudo lw'eggaali eyo nga terunnajja nzijukira waliwo chiifu Awichi yali Paira Acholi yeebaka agamba nti yeebaka olunaku lumu n'aloota ng'omusota ogw'ekyuma guyita mu ttaka lyabwe era n'akunga abantu b'e Paira balemese omusota ogw'ekyuma okuyita mu ttaka lyabwe Uganda Railway bw'etandika chiifu Awichi n'ab'eggwanga lye ne batandika okulwanagana omuzungu yalaba bafuuse eriggwa mu kigere n'abayiwako abanubbi n'abaganda babalwanyise era ebyafaayo bitugamba nti chiifu Awichi baamukwata 1902 oba 1902 ne bamutwala ennimule ne bamusibira eyo naye abasajja be ne bayongera amaanyi Awichi n'ateebwa Awichi baga nti bw'ateebwa addamu era akekeza ennyago takkiriza
kubanga mbyafa bya resistance abantu abakalubiriza abazungu Kabalega ne Awuche oyo ne Mwanga bali basajja mwanguli naye Awuche ekyenjawulo ekimuliko njagadde ngayiseewo nga tuli ku Uganda Daily Awuche baddamba mukwata awo nga 1911 awo bamukwata bamuleeta e Kampala bamuteeka mu kooti bamuvunaana okutta abantu be yali atta n'okubeera n'emmundu Awuche abyegaana omu ku bakiifu be amuwaayo alumirizaga nti Awuche nasanga emmundu mugundi ye mu kooti yaadi ye Awuche omusango gumukka mu vvi bamusalira okusibwa emyaka 7 Awuche anyiiga abako omuwaabi wa gavumenti amukube ennume y'ekigwo abazungu bamusalira okutanga ente 2 embuzi ne ivory Awuche oyo bamutwala bamusibira ekkololo bwe bamusibira ekkololo era kigambibwa nti kwe kwava n'ekigambo kkololo bwe bamusibiranga nti yaleekaana ng'agamba nti ena atye kanyani kororo nti ndi wano ekivunwa mu lulimi nti ndi wano mu kifo ky'obwomu ekitaliiko muntu akola ki andiko gwendaba bwe bagambira nti wava n'ekigambo kololo naye okuddayo ku kiri ku luguudo luno gundi ku factories zino ez'eggaali y'omukka twandyagadde factory ng'ezo zitandike mu ggwanga bwe libanga ekigendererwa kyazo kuwa bannansi mirimu na kuwa bantu services ng'eggwanga emyaka gya NRA/NRM gyebeeredde wano emyaka 37 nga yasanga eggaali etambula paka Kaseese n'emalayo naye nga kati bwe twogerera ebyenfuna ebyali bitambula n'eggaali ebyasanyalala naye nga bakulaga mu kaseera kano nti bazze girivivinga bagizeewo tulowooza nti kyekyandibadde ekituufu okukola olw'okuba bagenda mu privatization ne bejjako ebintu byonna gavumenti bye yali eyina baasi ze twalina eza UTC ne zivaawo ne tuloba ku bayitoda abaleeta private companies tubadde nze wakula ennume tubadde ne companies ng'embijito tubadde ne companies nga linki n'ezo nazo n'ezo private companies kyova olaba otuuka okugenda mu kyalo ku Christmas wobadde ogendera omutwalo ne bakugamba nti kati leero bangi abatambula oli wa 15 nti teri ensi yali egenze mu maaso transport eri mu mikono gy'abakozi ba nsimbi kubanga ensi etambulira ku transport etambuza ensi yereeta emmere yetambuza abakozi kaakati railway eno naye bwebanga edibagiddwa nga n'okutuusa kati emyaka 37 tulaba batongoza byuma bya seminti bigundi bigoma bya seminti ebigenda otutuulako gundi ezo nga tewali kikolebwa ettaka ly'eggaali lyabbibwa dda erikyaliwo nalyo tetumanyi liri mu mikono gyani liri litya biki ebirikwatako naye ng'ono kiyakoze kutongoza factory y'Abachina Abachina abo bayise mu criteria ki akakuumuntaaki ke bayiseemu okubawa contract eyo teri bannansi basobola kubumba bintu ebyo kubanga nabituukako nga ndaba bya bulijjo tekinologi kyali awo buli we tunaddira ebintu ebyo buli kintu kyonna ina kiwa abagwira baripatriatinga profits zonna ze bakoze ne bazzaayo eri osanga abakozi baabali mu top management nga bagwira nga bannansi abaliwo omugwira ng'akolera miliyoni kumpi 20 omwezi naye nga munnansi afuna 3,000 olunaku kyekiri embalala eri emukono mu mafakitole gonna agali embalala emukono abaana bakola nnyo bafuna obusente butono kaakati ne kino twagala nnyo emirimu gitambule kubanga buli omu yandyagadde ensi erimu eggaali ng'eggaali etambula kubanga eggaali eyongerako kugamba efficiency eggaali tekwatibwa jjaamu kuba yeetambula buli budde bonna omuntu ayagala obwangu ng'alinnya eggaali atambula Tanzania bagenda mu maaso kubanga bagikola eggaali bagirina Kenya bagirina wano kiki ekiganye nga buli kaseera tuba mu lonchi omukulu yalonkingako dda eggaali etandike nekivaawo kati ate tulaba
eyalonkinga etambule kati ate tulabazze ku bigoma bannange luli yali egenda kutambulira ku ki ebintu byonna bivunze biweddewo ebyeggaali bivunze biweddewo kale tunajja kuluyita olunaku nga The railway concrete silpers will be used in the rehabilitation of the railway line. During the ceremony, President Museveni said the factory would help the country achieve part of its vision of building an economy which is integrated, independent and self-sustaining. And if you buy them from outside, transport alone, even before you talk about the value of the sleeper, because they are heavy. So getting them from abroad and bringing them all the way from the coast to here, I don't know how much cost it would add in terms of value. Therefore now, our Spanish friends have heard, and you have heard, what they are using here is local cement, as long as it is of good quality. President Museveni added that the government was in its final stages of developing the country's own steel industry, an attribute that would help the country to start manufacturing rails. We are developing our steel industry in Kabale. We shall be able to produce the right type of steel that is needed by the railway system, not only here in Uganda, but in this part of Africa. Now, the other time the World Bank said, oh, we're not going to give you loans. I said, loans, I don't need loans so much because I've got everything here. What I need are investors like this one. The idea of a concrete silper was conceptualized following a feasibility study undertaken between 2017 and 2018. This was one of the many studies undertaken in preparation to rehabilitate and revamp the railway infrastructure in Uganda, which had deteriorated due to the many years of neglect. This concrete sleepers plant has 90% of locally staffed component. The young Ugandan men and women have learned how to operate this plant, and I am in no doubt that one day we shall be 100% Ugandan operated. The study results were clear on the need to explore concrete sleepers on the railway line to replace the steel ones. Replace the steel sleepers that are more prone to vandalism, rust, and are expensive to replace in case need arises. Kakati ezo gundi slipper zetulabye za concrete bwe tugamba nti ate ze zisinga ne batutegeeza n'ebbanga ze balikoleddeko tujja kukkiriza kubanga kye kye batugambye naye omulimu gwo kugamba gugenda kutambula gutya era guggwa ddi ekyo tebakyogerako naye omukulu wakugenda nti yeetaaga ba investors naye bw'obadde otunula mu vidiyo eyo abaawana abaddugavu walabye emirimu gyabwe gye bakola kusitula kati bwe babanga bakuleetedde bwe batyo kitegeeza nti buli reyire gy'onaaba ogenda okukola era bano be bajja okukuyamba ne bwe babanga omulimu gwabwe guwedde ne bagenda era be bajja okukomangawo nga bakuyamba naye buli ba training abaana abaawano ekyo kitegeeza nti ne bannansi basobola okuvaamu ne beetandikira factory ezo bwe zityo ne basobola okwekolera emirimu bwe gityo bainvesita ba Uganda wano be babbira Uganda nti omuntu okuinvestinga ssente mu Uganda yeetaaga okuba n'emitwalo gya $10 bw'oba n'emitwalo gya $10 nga bakkiriyalinga wano okubeera nga oli investor omwana ne bamala omukiriyalinga nga investor ng'ate agiweereza munne era India nga ne munnajja e Uganda naye nga ku mitwalo gya $10 bakuwadde ettaka lya Uganda eriri mu kibuga kati ngaawe Nammanvaawo oba mu Industrialia katugeze mu liri mu Industrialia mu Kampala poloti eri mu bukadde bwa $2 nga 2 era nina omuzungu nadde njogera naye nga mubuulira yabadde ambuuza ebbeeyi y'ettaka ne mukolerako ku Google nga maya ku gundi Google nga tusaakinga yagenza okulanga aliwo poloti eri kololo ng'eri mu kakadde ka $1.5 n'atya n'okutya n'akwata ku mutwe kaakati bano bwe bajja nga ba investor nga bagenda bamugonnomolako ettaka liri mu bukadde bwa $2.5 naye ng'alaze emitwalo gya $10
ng'agenda mu banka kubanga bamukkiriza bamuwa ebiwandiiko ettaka bali mukwasa era bamukkiriza okwewola ssente alikulaakulanye. Naye omuntu eyazze ng'alina ssente ate lwaki yeewola ssente ng'akwata ettaka lyaffe eriri mu bukadde bwa $2.5 ng'alisinga mu banka nga bamuwa akakadde ka $1 nga kalamba. Bwe bakamuwa ng'aweereza ssente ezo ewaabwe nti agula raw materials, kumba ate agula bintu byassa mu maketi wano n'atunda okutta akatale because byaba aguze eri olw'okuba abireeta kukola construction wano tebiggyibwako musolo naye ate biggwera mu butale bwaffe. N'amaliriza nga ssente azinyumunguza ku nkomerero amaliriza n'ettaka talikozesezza ng'ebbanga liggwako ng'ettaka baagala oddi muggyako naye nga liri mu banka. Kubanga bano bennyini be bakiba emabega be babikola ebyo. Kubanga tebaategeera bukulembeze bwe balimu. Oli mu gavumenti ate olemesa gavumenti okufuna emisolo. Kati gavumenti yewe n'atambula etya? Era omalirizwa munnyunyunse bannansi ku kanyinkuli kwe bafuna ng'ate mutadde buli ku kintu byonna n'ebitavaako musolo nga bivuddeko omusolo. Awo eggwanga liba ligenda ggwa. Omukulu atugambye nti teyeetaaga nnyo buyambi. Kitegeeza bwetaaga bw'ojjako akannyo era kisigala bwetaavu. N'olwekyo tujja kufundikira puroguramu yaffe eya leero ebiwooma biggwa byokya. Tujja kudda nga tugenda maaso n'obatangaaza mu bintu eby'enjawulo okubabulira ebifudde mu ggwanga n'okubabulira ensi yonna bw'etambula. Nsigadde nze Mugenyi mbaagaliza akawungezi oba ekiro ekirungi. Mweraba.